that the results announced at the polling stations will be transmitted to the constituency tallying center, and that they will be tallied at the constituency center, and that IBC will only get the final results from the constituency returning officers. Mr. Chebukati himself did say this yesterday, but they will not announce the results until they received from now is 434B from the returning officers. Yet they continued, in spite of the protest from our team, which was at the Bomas of Kenya, that they should not be displaying these results on the screen. They continue to display these results because some of them knew exactly where those results were coming from. Because where did this information come from? What you just released this book? The final details about the hacking. How did you get that? This is an IBC server database. We are basically telling our people not to accept these results. These are fraudulent results, not only the presidential, but right through from the governors up to the MCAs. This is what we're telling Kenyans, and they're asking them to stay calm, remain calm, as we get deep into this matter. At what point did you realize about the hacking, and who actually flagged out the hacking? We have just given you this information. You're going to get the information about the hacking, and you can really go through that. Do you have the copies, the documents? If you're calling these elections abroad, then what are your results? You said you had a tallying center so that we can compare. Yes, we are going to talk about the result of our tallying center. Okay. But the results from our tallying center show completely different results. That we got over 8.1 million votes compared to 7.2 of our opponents. And if we realized about the hacking in 12:37 last night, why did you wait until now while we had a press with you? 12:37 is when they entered the server and started manipulating the results, preparing, so that as the results started coming, then they started manipulating them. This is a 52-page document which gives you in great details what transpired from 12:40 around up to 2 a.m. this morning. Mr. Raila, are you calling for a runoff, or you believe that you want a runoff? There's no elections. Is there another question in English before? What is your Let's have some order. Yeah, what's your response to this? I mean, are you going to call for protests? Are you going to make a legal challenge? What's the next step? We have urged our people to remain calm as we go deeper into this matter. But we have also told them that this is a fraud of monumental gravity, and that therefore they should just understand we didn't have an election. When we had an election, people toiled and braved the rains, the heat, in the long queues. But then, as the president said in Turkana, and also repeated in Makueni, that he does not need the people's votes. He knew exactly where his votes were going to come from. And this is it. The lady there? Well, we don't want to have as it is, it's very apparent that the legitimacy and the capacity of the electoral body is coming into question. And you say that you're pretty sure that they're not going to release these forms to you. And you release this information which ideally states that the electoral body has been compromised at the digital level. Kenyans right now are asking themselves a lot of questions. Nairobi is pretty much hanging in the balance. The question that Kenyans want to know is what's next. We understand that you want the situation to remain calm, and what we're hearing is a lot of sentiment with no directive. So what next, Mr. Odinga? Well, we will be talking later. At the moment, we just ask people to remain calm. We want to hear the response from the IBC, because we have given them this evidence.
So I'm going to ask you again, how do you get the data? There's somebody over there. Yes, Mr. Odinga. Your agents, NASA agents across the country have their own copies of all of the results. Are you going to release the full details of your copies of the results, and if so, when should we expect them? We'll do it at an appropriate time. At the moment, we're more concerned with this fraud which took place here. But that's what would prove your case, isn't it? Because this proves our case first, that what was being announced is fraud. The lady there? Who gave you the information? Now, have you been able to identify the hackers, whether they are local or whether from Davy, the ones who have been able to attack the IGC database? Well, that information is confidential. We must ourselves protect our sources. But the hackers are... With respect, I don't think the question has been answered as to how you got that information. Did you hack the IEBC to get that? Where did it come from? You reveal your sources. We must protect our sources. We're not running for president. You're not telling us where the information came from. We are telling you that we must protect our sources. And they came from IBC. Thank you. You see already that Mr. Msando was killed for this particular purpose. So this is not a laughing matter. Can we have a final question in English? Yes? Mr. Odinga, I'm just wondering if you expect your supporters to actually heed your call for calm, given that you completely said that these elections are a complete fraud. No, I don't control the people, but I've asked them to remain calm. So that question is now academic. Zile ya Kiswahili moja. Ningependa kuuliza waziri mkuu, je, sasa unachukua hatua gani baada ya matokeo haya kutolewa? Unapinga na unachukua hatua kwenda mahakamani, ama unawaambia namna gani wafuasi wako, kwa sababu unapinga matokeo? Kwanza ningependa kueleza Wakenya ati tumeweza kufichua wizi wa kura ambayo ilifanyika jana kwenye kikao ya tume ya uchaguzi kule Bomas of Kenya. Na hii ilikuwa ni njama ambayo ilikuwa imepangwa na wanajubilii, na wao wenyewe waliingia katika mtambo ya kusambaza matokeo, na kule ndani ya hiyo mtambo wakaanza kubadilisha mambo humu ndani, kuzidisha kura ya mpinzani wetu na kurudisha yetu chini. Hiyo ilianza mwendo wa saa 6:40 ya mchana jana, na ikaendelea mpaka asubuhi leo hii kama saa 8 ya alfajiri. Na katika hiyo njama walimekuwa wakizidisha kura kwa upande moja, na hii inakana imefanyika kwa kaunti zote 47, na vile vile imebadilisha matokeo sio tu kwa uchaguzi wa urais peke yake, lakini vile vile imeathiri matokeo ya uchaguzi ya MCAs na wabunge, wa mama, wa seneta, wa gavana kwa jumla. Kwa sisi tunasema hapa kinagaubaga ati hatujakuwa na uchaguzi. Bila Rais Uhuru alisema akiwa kule Turkana, akarudia tena juzi huko Makueni, ati yeye hahitaji kura ya watu upande hiyo. Alijua pale kura yake itatoka. Yale ambayo imefanyika hapa sasa ni wizi mkubwa sana ambayo imefanyika. Nasema wakati wa Kenya walikuwa wanasubiri kwenye mstari, pengine wanapigwa na jua, wengine wanapigwa na mvua, au jamaa walikuwa wanakaa hapa Nairobi wanastarehe, manake walikuwa wanajua yale ambayo watafanya. Hii haijafanyika katika historia ya taifa letu tangu ile wakati ile wa KANU mlolongo. Alafu baadaye tukakuja kwa mfumo ya siasa ya vyama vingi.
hakuja kweko na wizi ya kura kimo hiki ambayo imefanyika na hii serikali ya Jubilee. Na wale ambao walifanya haya maneno wanajulikana. Wengine wao walikuwa wanawakilisha Jubilee kule katika ukumbi ya Bomas. Kwa hivyo hii ni maneno ya kusikitisha. Tunawaambia Wakenya wenzetu wawe watulivu. Tukienda chini kiini ya hii maneno ili tujijue, alafu tutatangaza baadaye hatua ya kuchukuliwa. Na Mheshimiwa, nadhani unaamini kwamba IEBC itatoa majibu ambayo nyinyi mmewaomba wawape, na je, uharamia uliofanyika katika mtandao umefanyika katika kituo kikuu cha kutangazia matokeo cha IEBC ama pia katika kaunti? Hiyo swali ungeulizwa IEBC. Na hiyo ndio swala hutokwenda kwa Kenya kusema kwamba safari hii umeibiwa kura, imekwaje tena? Tunaambiwa ndio tunasema aturudi kulia. Hatulii, mnaona tunalia. Hatulii. Sisi tuko starehe. Tuko starehe. Maneno yake yote imeonekana. Mwizi ameshika mshana. Ushahidi yuko pale. Sasa ndio tunasema Uhuru lazima aende. Tukomesha hapo. Moja tu, Rais Thabo Mbeki akiongoza kundi la AU Observers amesema kwamba ameridhishwa na jinsi ambavyo IEBC imeendesha shughuli nzima ya uchaguzi. Inamaanisha kwamba hakuwa anaangalia yale mambo ambayo nyinyi mmeangalia. Tutakuwa na mkutano na wale washuhuda wa uchaguzi baada ya hapa saa 6 kamili leo hii. Tumeongea hata na mmoja wao, na tutakwenda na hiyo ushahidi kueleza. Manake wale ambao walikuwa wanaongea walikuwa wanasema yale waliona kwenye vituo, ile ilikuwa ni kama harusi, ni karakasi. Kwa hivyo ile ambaye alikuwa anakwenda tu kwenye vituo, wana vile watu walikuwa wanasubiri kupiga kura, yote ilikuwa safi sana, lakini uchafu ilikuwa iko ndani hapo kwa Bomas of Kenya. Kwa hiyo yale hawajajua, lakini tutawaeleza kinagaubaga ili waweze kujua. Nini kitafanyika? That over there. We'll have another question. Wakenya wanasema